И всем привет! Вот есть такая вот игра. Вот уж давайте смотреть. Я так немножко посмотрел чуть-чуть прям. Давайте новую игру. На среднем пойдем. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed.
You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Так, ну вот. Посмотрели заставочку. Time weary of Поехали. long, boring sea voyages to grim faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After Ящики this, там какие-то лежали. set А ну. sail somewhere warm and safe. Dead don't linger. No such Ничего не place, разбивается. but Давай, it's not a беги. bad idea. Управление консольное, страшно консольное. Have I mentioned how grim this Когда-то я place играл is? на консоли. I heard you the first time, but I don't disagree. Пока не попробовал, что такое на компьютере играть, и консоль больше у меня не... Нет, вот. Консоль никогда не сравнится с компьютером. А в данный момент консоли тормозят развитие компьютерных игр на компьютере. Из-за своей... Ну, что консоли выходят очень редко и ограничены своим железом. I think we can get through here. Иди, Sure. ты иди туда, а я Let's go сюда traipsing пойду. through the rotten, falling down Блин, не house. пропускает. Так, что-то там лежит. Looks steady enough. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. Главное, I'll чтобы find a way to meet up чтобы with you. проползти в эту дырочку, надо нажать Overeager W apprentices. и одновременно. Первый раз такое в играх вообще вижу. Такое странное управление. Флакончик принимать на F. Случайно нажмешь на F, все, выпил флакончик здоровья. Больше у тебя его нет. Спрыгнуть тоже надо. На Shift, в смысле на пробел и на E. Очень удобно, в кавычках. И прыгать так же самое. Вперед и Е. Тут все наперед и Е делается. Too slow. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. These spectres watching the road. Maybe. But are they Just- keeping people outside town? Or are they keeping them С них in? ничего не дропнуло, что ли? А, вот что-то есть. Но это не... Это письмо какое-то. Это просто фонарик лежит. Ладно. Не знаю, но что-то там... Что-то у нас там предметы какие-то есть? Пригибаться тоже. Вперед и я. Максимально странное управление, ну да ладно. К нему надо привыкать просто. Это... Нет, это не тот корабль, на котором мы приплыли. Совсем даже не тот. Ah, more wanderers. Где ты там? Бухтишь. А, вон он. Behind you! А она сказала, главное, до того, как он еще появился. Классно. As easy as falling off a box. Я просто не мог бежать, мне не давали возможность бежать. Stealth along these
The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Он там подлутался, что ли? А мне лут не дают почему-то привидений этих. Давай, там, вылазь уже из ящика или откуда-то. You do not belong here. Отстань, блин. Time to leave for good. Так, что-то тут есть для нас? Ну, что-то есть. Письмо. These people left New Eden Town Ага. just a few days ago. What exactly is going on here? 3 кожи есть. О, все-таки ты смотри. С них начало что-то сыпаться. Кожа. 4 штуки. Зачем нам столько кожи? Можно идти или купить у торговца. Ну, что-то, наверное, будет крафтиться. Вообще ничего об этой игре не знаю. Вообще, вот просто вот ничего. Что тут, как тут, где тут? А что они там говорили? Что мне там нажимать надо было? Блин, я провтыкал. Уже, наверное, это негде посмотреть, да? Ладно. Я нажимать. Ну, я жму, и что дальше? Ничего. Down you go. Ну, потому что это довольно-таки сильный. У него много здоровья было. А мы его так нормально. Быстренько с помощью Е. Держим Е. Она, правда, долго приготавливается, но враг нам дал эту возможность приготовиться. Так сильно водички, что там горло пересохло. Так, ломаем. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Что-то мне тоже не давали сразу бежать, потом дали возможность побежать. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Other town selectmen certainly Все тут are axes. корабль нам Isn't that what показывает. selectmen do? Тоже не спрыгнешь. Ой, видно, насколько там все не настоящее. Ладно, When we get to town, это все we делается may для need to split up оптимизации. to cover more ground. You may count on the most responsible student of Banishers. Крыски, куда ж без них? We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. Кругом вороны и крысы бегают. Классно. Не умеешь ты по крысам попадать. Так, и что это у нас тут? Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. Нет лошадей, говоришь? Опа. Что-то поблескивает. Труповник и гиацинт. Там тоже что поблескивало? Это фонарик. Фонарик поблескивал.
Да не подходи так близко-то, порежу. Точно ничего тут нету. А состояние вроде казалось, как будто что-то есть. Так. Нью Иден. A welcoming committee. Let's Обнаружено. find the inn. Let's find Charles. Найдем Чарльза какого-то там. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Ты куда там прячешься? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Немножко. Так, посмотрели, что там в окне делается. Можно идти дальше. Excuse me. Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Где таверна? А где дети? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. Отослали детей подальше. It can't be easy now. Безопасное место. No. No, it is not. До Farewell, встречи. Mr. Bachelor. And you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Осмотримся здесь. Так, там типа закрыто. Это можно разбить? Нет, конечно же. Ну, короче, надо было сразу идти таверну искать, а я, как обычно, пошел не по сюжету. Close, что-то там закрыто, в общем. Да отпусти баню. Так, ладно. Там какие-то тыквы или что? Помидоры растут. Пошли. Таверна в центре города, ее даже нечего искать. Вот она. Кто ж таверну делает? На окраине где-то на отшиве. This must be the inn. Луна. Так, ну а здесь-то хоть на что-то ждет. Закрыто. Ладно, пока в таверну не пойдем, смотрю, нам ничего не дают делать. Вон там что поблескивает. Что-то можно взять. 4 кожи. Кто-то обронил, а я заберу. О, местная достопримечательность. Так, ладно, все, заходим. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banishers. Наконец-то, Please говорит. come in. As it is Пожалуйста, called, your проходите. serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. Я, говорю, You're not помогаю, а Charles. она босс. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Где же Minister Чарльз? Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is thick-skinned Noosmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here?
Не Sorry говорят. for your loss. Наверное, он We'll помер. do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we Ужасная are still very трагедия. much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Ваши врачи не сумели его спасти. Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him. And we do Charles not был know мертвый, когда мы how уже or нашли его. why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said. Rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home, and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Почему в городе так пусто? Проклятие давай. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increments. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Что стало причиной? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task,
and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands. For Charles. All right. For Charles. Так, почему так пусто? А что нам не будет? А вот. Вы изучали демонологию. Почему так пусто? Давай демонологию. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock. Ой, как вы долго разговариваете. Возможно, мы к вам обратимся за советом. Perhaps. Please do. Я уже буду пропускать, потому что надоело это слушать. Thank you. О, We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. в школьном доме, говорит, если там вам бла-бла-бла. Короче, пошли. Пошли осмотримся. Так, что-то есть. Уже нет. Так, это засидится, никуда не идет, значит нам никуда пока не надо идти. Что тут у нас? Закрыто, говорит. Понятно. Тоже закрыто. Так, пару монеток. Лучше, чем ничего. Ну и все. Нас ограничивает прям буквально сразу. Все, пошли отсюда. Чё, блин, выскакиваешь там. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. Компас. If only we'd been here earlier. No. But as Charles would say, another day, another soul to save. Все кругом закрыто. These people have no idea what they're up against. Те люди не имеют понятия, с чем они связались. Ну, примерно, плюс-минус так. Мадам? Это та, которая там бухтела? Ты что отталкиваешь меня? Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? Что тебе надо, говорит? Вы собираетесь уходить? Чем вы тут занимались? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. Так, вы уедете одна? Город обречен? Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Так, пока, говорит, погода не повлияется, там бла-бла-бла, короче. До встречи. Well then, thank you for your help. Aye. We should go to Esther. I think the Кругом governor все said the house закрыто. stood above the docks. Так, может здесь что-то... О, что-то поблескивает, давай.
шиповник и пирит. Показалось, что помлескивала местная тетя. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The Minister said you'd have questions. Well? Did you know Charles Davenport? Of course I knew the Minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the... You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Так, пошли. Эти разговоры все ничего не приносят абсолютно. Даже нам туда надо, да? Тук-тук. Кто там? Antea. Red. Come in. Дверька массивная такая. Выглядит, по крайней мере, массивная. I barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. I believe he tried to lift the curse. I too have... What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell, I Captain Charles. Можно я уже пойду, а? If you will... Это детектив или какая-нибудь, или игра про сражение с привидениями? Так, что там хотите? Портрет? Да плевать мне на ваши намерения. Что у вас тут можно подрезать? She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Заколка? Брошь, то есть. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Еще письма. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Maybe. But there has to be more to it. Пока они не разговаривают, я не могу посмотреть I на... can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. That's from the set he taught me with.
I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his Еще favorite? книги. Or to remind him that he had yet to beat me. Слишком дофига тут книг. Может, что-то найдем? Все-таки. Нашел что-нибудь? Стоишь, просто пялишься. Так, это мы уже осмотрели. Это смотрели. Так, вот это не смотрели. Парик. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Бесполезный напарник. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse. Wouldn't you rather stay here? Very kind, but Почему вам здесь не остаться? Не хотим мы здесь оставаться. Что тут можно у тебя взять? Ничего. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Посмотрите кабинет. А мы разве не были в кабинете? If only we had known what would befall us. Purcell, could you find nothing better? These days I lack the heart to play. can't believe you brought your Так, piano мы тут вроде forte были. today. Нет. А вот It еще cost a что-то. fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. There's more to learn here. Понятно. Нам, значит, наверх куда-то. Разве мы не были в кабинете? Это разве не кабинет? Вот это что? Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. То спальня, это вообще не... Я тем более здесь уже все осмотрел. Насколько я помню. Глобус, может, надо было? А, вот карта. Странно, я же вроде бы все книжки посмотрел, это посмотрел. Что я не так сделал. Вот это тоже вроде бы смотрел. Или вот это я не осматривал. Наверное, не осматривал. Так. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. Так I'll look for that reference. что-то выпало. Red, you dropped something. Hmm. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people and... our beds. Charles's ghost might give us answers. We should investigate the cemetery where he was found. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Нам нужно идти расследовать. Все, пошли, давай. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Говорит, если... Time may be against А us. вдруг он там, типа, вы почувствуете его присутствие, привидение или призрака, то есть
Спросит, что он там хочет. You be all right? Бла-бла-бла. I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Воронье. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Разделяемся. Be careful. Aye. You too. Будь осторожней, да, ты тоже. Так, это у меня, по-моему, включено этот... короче, хрень какая-то. Сейчас в настройках посмотрю. Так. Видео. Тут где-то что-то должно быть. Качество обработки, нет разглаживания. Размытие при движении включено. Может выключить его? Ж. Карта. В смысле Ж карта? А почему на М карты нет, как во всех нормальных играх? Капец. Так, вон что-то есть. Какой-то мешочек. Лавка. Нам туда, что ли? Здрасте. Ну, что-то есть. Монетки. И все. Так, вот еще. Так, с тобой мы болтать не будем. Нам вроде как туда. Так, а вот ты... A wisp. So close to town. Куда ты, интересно, собрался? Че тут? Кладбище закрыто. Where are you leading me? Ты куда, говоришь, ты меня ведешь? More of you? Давай, давай, шевелись. Давай, 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 там сзади, за спиной, надо развернуться. No one is safe here. Никто здесь не в безопасности. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Так, это трава. Говорит, большинство здесь людей погибло в бою. Так, что там светится? Грибочек. Давай. Грибочки я возьму. Так. Что это у нас тут? Духи здесь присутствие. Так, вон там что есть еще? Перит. Ладно. Такой большой кусок. Когда ты там поместился? А здесь не спустишься. От слова совсем. Так, еще цветочек. I've seen more graves here than I've met settlers. Я что-то пропустил, да-да. Ореол. А что он там? Подожди. Как всегда. Предмет отмеченными призраками. Так, поиск у нас вот как раз в этом. Вот там где-то наверху что-то там посветилось, разве нет? Когда я здесь шел. Я там перед уже взял. Сюда не спустишься, туда не перепрыгнешь. На крышу? Ну ты серьезно, вниз прыгни? Нет, не хочет.
Ладно. Сейчас тогда пойдем туда. Так, а вот он. Призрак. Так, может тут что-то где-то что-то полутать можно, то есть сразу побежал. Можно, так сказать, по сюжету. Это у нас фонарик. Так, еще цветочки. Лутецкий. О. Все-таки есть смысл мешки, в смысле ящики разбивать. Еще трава. Еще трава. А тут больше ничего. Нас туда даже не пускает. Невидимая стенка. Ну не ори там. Ничего нету? Ничего. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Почему ты, говорит, наш не ждал, старый друг? Найдите призрачную метку рядом. Найдите место гибели. Да я уже вроде как нашел, просто мы туда не пошли. А во, опять бежим. Так, там цветочки еще мигали, но сейчас посмотрим, что здесь. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? А что здесь похоронен все умерли в 1677 году, что ли? Так, сначала траву возьмем. Так, вон туда можно сходить. Перит или как он там? Да, перит он самый. Сейчас сходим, посмотрим. Опа. Еще перит. Не знаю, зачем он нужен, но раз собирается, значит для чего-то нужен. О, тут его много. Сколько перита? Он явно для чего-то нужен. Грибочек тоже можно взять. Так, все что ли? Перит собрал. Призраков мочканул. Они, кстати, вообще ничего не дали. Сюда не пройдешь? Нет, не пройдешь. Вниз. А вот не спрыгнешь. Так, блин, зачем я туда? Ладно, надо было не спрыгивать, а вернуться обратно. Ну, оббежим чуть-чуть. Так, во, давай. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Так, ритуалы. Могут ритуалы. Так, а что мне делать? Чтобы прояснить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Прислушивание-то, призывы. Ну, давай. What I picked up earlier should suffice. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? Кстати, тут
фоторежим еще вроде как есть, да? Да. Как им пользоваться? Ну, блин. Ага. На R просто нажимаешь. Точнее, на Z. Скрыть интерфейс F. А как фотку сделать? Блин, вот эту хрень убрать, она же мешается. Кругляшок этот. Или может его не будет видно. Композиция. Настройки. Сетку показать. Зачем мне сетка? А вот сделать снимок В. Блин, надо было это выбрать. Во. I am everything you've ever feared. Be gone! Вали отсюда. You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Это что-то на пульнуло чем-то в него. Thing he faced. What was it? И что это у нас? Книжечка. Да, Библия. Ладно. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Мы вроде как везде здесь были уже. Тут пройти нам не дают. А разбить это нельзя. Немножко здоровья меня забрали. Ну, у нас еще 3 бутылочки есть. Так, отметки есть. Побежали. Many dead in more recent years. Так, ритуал. Чего тут у нас? Призыва. Давай этот попробуем. Now is a good time for we old friends to talk. Теперь время старым друзьям поговорить. Come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Свечи Come затухли. on, Charles. Join me now. I know you're here. Присоединись ко мне, Чарльз. Я знаю, что ты здесь. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Антея, наконец-то. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. Извини меня. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Так, что тебе удалось выяснить о проклятии? Узнать, то есть.
Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, Я хоть и мертвый, но все равно еще могу тебя учить. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Как этот кошмар убил тебя? Ну-ка. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Так, на что он был похож? What did it look like? I don't know. Я не знаю. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Я не видел его лица. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Я услышал твое предупреждение, можешь уходить. Нет, говорит, не хочу. You know how this works. You know I won't allow that. Ты знаешь, как это работает. Antea, with time I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. Чем дольше ты будешь здесь находиться, тем более голоднее будешь становиться. You know I am a good man. Ты знаешь, что я хороший человек, да, но ты был хорошим человеком, но теперь ты призрак. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Прощай, Чарльз. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord. Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord. Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. Я должен за тебя защищать. Она говорит, входи. Почему ты все еще здесь? I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Тебе говорит, нет причины здесь оставаться. Уходи. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all.
Ушел. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can't talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. And Tia, she gave him the care he needed. Чарльз теперь отдыхает. Теперь мне еще тебя сопровождать, что ли? My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. Ты куда ты побежала? It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace. And you deserve to rest. Ты заслуживаешь отдыха, он говорит. Он обрел покой, наверное. А это надо отдохнуть. Ломанулись. То шли потихонечку, теперь побежали. I'm sorry. I'll miss him. Мне очень жаль. Dearly. Tomorrow, Я по нему we'll continue скучаю. investigating the curse. Завтра мы продолжим расследовать I'm проклятие. glad you are here. Both of you. Ну, ушли We жить. need you. Так, ну что ж, на этом буду заканчивать серию. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.